So next we are going to discuss about power flow diagram of alternator and motor. அதாவது பவர் வந்து இன்புட்ல இருந்து அவுட்புட்க்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, அதே மாதிரி ஒரு மோட்டரா இருந்தா அதுல இன்புட் பவர் இன்புட்ல இருந்து அவுட்புட்க்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இன் ஆல்டர்னேட்டர் ஜெனரலி என்னென்ன லாசஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜ் லாஸ், second one is iron loss, and then copper loss. Apart from this we have stray load loss due to leakage fluxes, right? Okay, let us see first when we are going with the alternator, right? Alternator எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you have to travel from mechanical input. Alternator first யார் டெவலப் ஆகும், mechanical power, and then some part is being displayed as friction and windage loss, right? So இந்த some part வந்து இங்க waste ஆகும், and then some part வந்து என்ன கன்வெர்ட் ஆயிடும்னா iron loss கன்வெர்ட் ஆயிடும், and then rest of power தான் இங்க air gapல டெவலப் ஆகுற power, right? So various air gap power is three types of field voltage, armature current. What is the phase difference between field voltage and armature current? That is internal power factor psi, right? So with the help of this power factor we can identify the total developed power inside of the alternator, right? So this is per phase voltage, per phase current. So the total power in case of three phase machine will be multiplied by 3. Appo statorல என்ன ஆகும், you will have again copper loss, and then we have stray load losses, and then we are receiving the output power, right? So the conclusion is when we are discussing about the alternator, apart from this we have one more loss. One more loss அப்படினா அது யார் அப்படினா field loss அப்படினு சொல்லலாம். நம்ம ஆல்டர்னேட்டர்ல என்ன பார்த்திருக்கோம், we have two windings. One is statorல நமக்கு இருந்து 3 phase winding, rotorல we have separate field exciter. எதுக்காக? To produce the reactive power or to generate the flux. ஆக்சுவலா field excitation ஓட மெயின் பர்பஸ் எதுக்கு அப்படினா reactive power generationக்காக தான். ஆனா field excitation வந்து நம்ம ஒரு காப்பர் காயில் வச்சு தான் நம்ம டிசைன் பண்றோம் இல்லையா, அதனால அங்க என்ன நடக்கும் அப்படினா there will be I square R loss அப்படினு சொல்லலாம். So இந்த core loss வரதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து அந்த field coil தான், right? So core loss is always directly proportional to field coil current, that is I square R loss na field la vara copper loss. So core loss is always iron loss or core loss is always directly proportional to field current, right? So அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா in case of alternator இருந்தாலும் சரி மோட்டாரா இருந்தாலும் சரி field அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டா தான் நம்ம கொடுக்கிறோம். In case of alternator or in case of motor, in both cases field excitation has been separately given, right? அப்படினா மீனிங் என்ன அப்படினா இதே வந்து ஒரு இன்புட்டா தான் நீங்க ட்ரீட் பண்ணனும். சோ அப்ப நீங்க செப்பரேட்டா இந்த பவர் ஃப்ளோ டயகிராம்ல கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செப்பரேட்டா alternator இருந்தது அப்படினா by calculating the efficiency output power divided by input power போடும்போது mechanical power is your input power plus amount of field losses, right? So fieldல வந்து நீங்க எவ்வளவு input power கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றதையும் கன்சிடர் பண்ணனும், right? அதே மாதிரி மோட்டார் பத்தி செக் பண்ணும்போது electrical power in case of motor, so alternatorல power flow எப்படி இருக்கும், right? You have to travel from mechanical and then losses and then developed power, again losses and then electrical power, right? So this is your output, this is your input. In case of alternator, output is going to be the electrical power. Let us talk about motor. When we are discussing about motor, electrical power is going to be the input power plus field power, right? And then we have losses, again we have air gap developed power, again we have losses, again we are getting output power, right? So in case of motor, output power is going to be the mechanical power, clear? So with the help of these two we can calculate the efficiency of the alternator. Next இந்த ஆல்டர்னேட்டர்ல ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் வந்து நோ லோட்ல ரன் ஆயிட்டுன்னு வெச்சுக்கோங்க, வித்அவுட் எக்ஸைட்டேஷன் நம்ம கொடுக்கல அப்படினா கோர் லாஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. just now I told you core loss is directly proportional to field loss, right? That is field current. If there is no excitation then field will be zero since there is no load in the alternator. இப்போ நம்ம லோடே கொடுக்கல அப்படினா it may be alternator or motor, doesn't matter. அப்ப உள்ள எந்த லாசஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்படினா we have only friction and windage loss when your alternator or motor is being existed or it is running without excitation at no load, right? Second case, suppose no load losses with the excitation oda vandha appadina we have to consider the effect of iron losses also. appo no load la neenga characteristics varadinga appadina without field current actually there will be a constant loss, that is called friction and windage loss, and then field current neenga vary பண்ணிட்டே போறீங்க அப்படினா core loss என்ன ஆகும், will be introduced, right? with the excitation field current எப்ப introduce பண்றீங்களோ அப்ப என்ன ஆகும்னா field current is directly proportional to iron loss is directly proportional to field current. அப்ப என்ன ஆகும், iron loss field current வந்து ஸ்கொயர் டைம்ஸ் இல்லையா, அப்ப ஒரு parabolic வந்து நேச்சுரலாவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். this is no load characteristics of the alternator, clear? So that is very important. At sometimes we can expect some theoretical questions from here. அப்படினா இந்த கர்வே கொடுத்துட்டு அப்படியே ஆப்ஷன்ல கேட்கலாம், right? what is the no load curve of the alternator அப்படின்னு சொல்லிட்டு. so try to remember. and one more thing is அப்ப alternatorல இந்த ரெண்டு லாசஸ் வந்து எப்பவுமே ஃபிக்ஸ்டு. ஏன் அப்படினா see actually field current vary பண்ணாலும் அந்த curve வந்து இப்படி vary ஆகும், but usually in our alternator what we are trying to do in case of alternator or motor the field current is always fixed. அப்ப field current fixed அப்படினா the friction and the windage loss and the core loss, these two losses, right? so these two losses are always
constant losses. They are being treated as constant losses. Then what about the variable losses? Variable losses அப்படினா copper loss and stray losses. Stray loss எப்படி vary ஆகும் அப்படினா actually leakage current is directly proportional to armature current. Right, so leakage flux is directly proportional to armature current. நீங்க load increase பண்ண இல்ல armature current நீங்க increase பண்ண என்ன ஆகும் அப்படினா leakage flux also will increase. This leakage flux might be increase the eddy current, right? அப்ப eddy current increase ஆச்சு அப்படினா that is often treated as stray load losses. அப்ப stray load losses is directly proportional to armature current. அப்ப நீங்க load vary பண்ண there will be changes in the armature current that will change the stray load losses. And the copper losses keep on varying because that is also depending on the value of armature current. So stray load losses and the copper losses are being treated as variable losses. These two are variable losses and these two are fixed losses, right? So this is all about power flow diagram and the efficiency of the alternator and the motor. I hope you all understand. Try to remember these terminologies because they are very important while solving the numerical questions, right? So if there are any doubts, you can ask in the comment section.